Dimapur District Congress Committee khan bra Health and Family Welfare Department de April 29 de takan RTI file kuna thagise etu loga upor RTI laga reply she haro tai khan RTI laga reply upor takan khushi na pa tahan january digina ase aji yede Congress Bhavan de Dimapur District Congress Committee khan bra etu RTI laga upor de takan press conference ekta rakhina ase abi ami khan press conference la upor de jana details bra Good afternoon everyone. The reason for today's press conference is to highlight the huge mismanagement of the Health and Family Welfare Department. District Congress Committee filed an RTI on 29 April 2025 and we received on 22nd July 2025. And after receiving the RTI, we were a little bit not satisfied with that, so again we applied for the first appellate and discussed further with the department on they gave us a date on the 10th of October 2025. So on that day we went up and we discussed it further. But before we go into more details, I would like to request our president to address the press first. Good evening to all of you. Especially, I will always respect and thanks to our media friends for always coming and whenever we need, used to come and cover with our press conference. Thank you for this. And more comfortably, and let all the Naga people to know this, RTI. I want to speak in Nagames. Then only all the people can understand. And before go to my this is RTI, I like to give greeting to all the Lota tribes for Tukimong. Happy Tukimong to all the Lota tribes. So itia ami laga media secretary pra koinchina RTI laga shamkan Health and Family Welfare Day. So itia amkan laga RTI de amkan satisfaction panai. Satisfaction panai means if amikan bi panai gole to public to obviously tai kan to satisfied na pabo. Itu pra amkan itu olop public ke জানিবলৈ দিব নিমতে এতে আইকেন আছে ইনিকা আছে কি আমি খান আরটিআই লাগা কিনা রিপ্লাই আহাটো স্যাটিসফাইড পানা আমি খান আৰু এফএ ফার্স্ট অ্যাপিলেট অথরিটি যাইছে তো তাদে আমি খান প্রিন্সিপাল ডাইরেক্টর পিডি লগতে তাই লাগা কলিগস ডাইরেক্টর জয়েন্ট ডাইরেক্টর খান বই কিনা আমি খান এফএ জাদামতে तदे भी satisfied पाना किले मनी तो satisfied पाना गोले तो ताई खान लगा thinking working अलग आमी खान ला public thinking और आमी खान ला public needs अलग थाकसे इतु ब्राय आमी खान इतु public लगा domain ते highlight कर दी बोले इते media खान के माती से सभी यदे specially आमी खान लगा ongoing construction Dimapur District Hospital te tate ami kan laga satisfied panai itu upgradation of school of nursing in college of nursing Dimapur laga itu banate tai kan yete amount digena thaga do 6 crore digena ase ami unfortunately line na thakina media de আমি খান দেখা বলে থাকছি ওলিপি পিছে দিয়ে দেখাই দিব ইটো তাই খান কাম করা লাগা সিস্টেমটো আৰু এমাউন্টটো নমিলে ইটো কাম পাওঁটো 2022 to 23 কাম কৰি কেনে খতম হ'বলৈ থাকা লাগা এটা 25 2 years more than 2 years पे হৈ যাইছে কিলা satisfied পানা গলে তো তাই খান লাগা completion লাগা ইমান percentage হৈছে कोई ना दिया लगा और तदे हम खान physically verification जातम ते satisfied ना पा सभी आमी आज
district congress laga president hogina opposition thaga nimte koa nai de ole bi naga manu sab ida tu naga manu educated ho jaise especially young generation khan kile ami naga meste ko ase kule baba khan bi janbo lage ama khan bi janbo lage aro young generation bi janbo lage health la problem to very much important ami kan to health is a wealth koina health la problem to ami kan big issue ase Nagaland government khan ke itu bhal pra janbo dibole mon ase kile koile ami kan laga contractor to nihol aya koi gena ase itu काम करावला itu nurturing बनावला तो ताई लगा आमी खान हुदा दम दे itu कोआ तो डिपार्टमेंट पर की डायरेक्शन दिशे की सिस्टम ते बनाई दिशे itu सिस्टम ते बनाई के ना सुकुश होइले भी डिपार्टमेंट आमी खान itu FA जादम ते PD प्रिंसिपल डायरेक्टर पर की कोशे ताई खान तो इकु ना जाने only they know that salary pay government itu department itu fund na pay extra fund nole bi kiba iku fund na pay ini ko side itu to fake ase am khan boigena ami laga GS dita boigena am khan FA jaise to ekta government te ekta department te principal director pa ini ka ko to I think itu to nohoy neki naga manu bhal par bujibi কিমান বার নাগা মানুকে দামালি খেলি থাকিব সব ডিপার্টমেন্ট পৰা এটো পৰা আমি কাম তো ইয়াতে স্যাটিসফাইড পা নাই কইলে কনস্ট্রাকশন তো না ভেরি পোর আৰু ইয়াতে তাইকান আরটি এতে দিকে আছে ওই 65% কমপ্লিট হৈ શકছে তাই লা কাম তো জিরো দে আছে আৰু 65% এটো স্ট্রাকচার উঠাই দিলে তো কমপ্লিশন হৈছে নেকি এট লিস্ট হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার তে পয়সা কিমান আছে सब नागा मानु जाने आसे तो खाली डिपार्टमेंट जानी के ना थाका নহয় तो और काम करा तो 6 करोड़ तो मामले आसे ने के ना रो ताई भी कोन बा के चैनल ते जासे इतु पुरा आमी खान तो सैटिस्फाइड पाय नाही इतु कॉन्ट्रैक्टर के भी को आसे डिपार्टमेंट के भी को आसे इतु दिन FA दे आमी खान बहादम देता खान तो रिप्लाई आमी खान के दिबो पारा नाही इंजीनियर इटसेल्फ ही केम इन रिप्लाई होली भी पारा नाही ताई भी इंजीनियर डिपार्टमेंट इंजीनियर भी ताई भी वेरीफाई करे नाही दो ताई भी किमान तक अपग्रेडेशन करके ना से वेरीफाई करे नाही दो और डिपार्टमेंट तो आम खान के प्रूफ दिशे 65% कंप्लीशन होले भी आम खान भी जाएगा ना साहब याते मीडिया दी भी आम खान भी दिखाई दिबो किछि के ना से इदि निम दे नागा मानो आमी खान ना पार्टी अपोजिशन आसे गई ना थिंकिंग नकरबी itu kan la hindrance chodibe hole be am kan to public last 10 ase public satisfied pa na gole am kan to itu public nimte party ase to na itu pray itu bi koi dia ase aro itu laboratory laga kam ase itu 99 lakhs laga kam kurgen ase abangan ami kan physically verify kur leise तो तदे भी आम खान ला सैटिस्फाइड पाना गोले तो पोर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एकता लैबोरेटरी लगा केमिकल्स मेडिसिन्स लगा प्ले करा जगह दे इन्नी एकता अननेसेसरी ना एक कच्चा घर होले बनाई के रखी दिबो इने का ला थिंकिंग खान प्राय तो कंस्ट्रक्ट करा से तो आमी खान नागा मान तो ग्रोथ न होबो इने का कोई होशे कोले तो अरे तो गवर्नमेंट ला पॉलिसी আছে না कॉन्ट्रैक्टर ला पुलिस আছে না डिपार्टमेंट इंजीनियर ला पुलिस আছে না डिपार्टमेंट हेड खान लगा पुलिस আছে তাই কান লगा খালা सैटिस्फाइड निमिते আছে না কি পাবলিক নিমিতে কাম কৰাছে 99 লাখ তো তাই কান লা লো বিলো क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल्स चले আছে दूसरा नाइबरिंग स्टेट लगा साबने एटलीस्ट नोली प्राइवेट हॉस्पिटल लगा आमी खान लगा दिमापुर डिस्ट्रिक्ट होली भी प्राइवेट हॉस्पिटल पर लाइब्रेरी किने का चला से इतु क्वालिटी यूज को साबे ना इतु सिविल हॉस्पिटल दो ना दुकिया मान ला से दो नागालैंड दे सब पॉपुलेशन 100 दुन मानुन होय दो 170% दुकिया माना से दो अजी ताई डायरेक्टर आसे अजी ताई मैनेजर आसे
আজি তাই অফিচাৰ আছে তাই লগা জেনেৰেশ্যন চব দুন হ'ব নেকি ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা কোৱালিটি প্ৰডাক্ট কৰি না পাব্লিকে কিমান বাৰ দুখাই থাকিব এইটোৰ পৰা আমি খান পাৰ্টিটো ছেটিছফাইড হোৱা নাই এইটোৰ পৰা আমি খান মিডিয়া খানকে মাতিছে এইটো পাব্লিক ডমেইনতে আনিব লাগে আৰু এইটো একলা নহয় আমি খান লগা এইটো খুব হতে দে PHC না No. Staff quarter. staff quarter খুব হতো টাউনতে staff quarter আমি খান ইটো বি আমি খান ফিজিক্যালি ভেৰিফাই কৰিছে তো এইটো গ'ৰ টু ষ্টাফ গ'ৰ টু বনাই কিনে আছে কটৰটো হ'লে বি পানী গিৰা দাম দিয়ে তাই খান 2021 পৰা কমপ্লিট কৰি দিছে 2021 পৰা কমপ্লিট কৰাটো এতিয়া তাক ষ্টাফ তাতে নাই আৰু একজন তাতে আমি খান আহি কিনে সুধিছে জংগল পৰা চব বৰ্তা কৰি কিনে থাকিছে এইটো গড়টো তো আমি খান কিলে এইটো চাফা কৰে নাই কিলে নতুন গড় বনাই দি কিনে কিলে তাতে ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ গৈ কিনে ষ্টাফ মানুহ নাই নাই পানী গিৰাই দিম ছাৰ পানী গিৰাই দিম পানী আহি যায় না তো এইটো কি লগা কোন কে দুগাই আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট কিলে ভেৰিফিকেশ্যন নাই কিলে ভেৰিফাই কৰে নাই এইটো কোন ইঞ্জিনিয়াৰ কোন প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰ পৰা এইটো ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিছে এইটো কাম কৰিবলৈ কিমান বাৰ নাগা মানুহকে দুখাই থাকিব এইটোতো পাব্লিক লগা আছেতো এইটোৰ পৰা এইটো বি ছেটিছফাইড পাই নাই এনেকুৱা কাম কৰি কিনে কেনেকৈ আমি খানটো দোসৰা ষ্টেট নহ'লে বি আমি খান হেল্থ টেক কেয়াৰ কৰিব স্পেচিয়েলি নাগালেণ্ড ষ্টেটে আৰু এইটো কিলে এইটো কোৱা আছে গ'লে স্পেচিয়েলি এইটো খুব বহুতো আমি খান ভেৰিফাই যাওঁতে খুব বহুতো ষ্টাফ খানটো এটেণ্টিভ থাকছে ভাল থাকছে কাম কৰা মানুহটো আৰু পাব্লিক লগা হেল্থ টাৰ্ণ আপ বি ভাল থাকছে হ'লে বি এনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্ট লগা staff quarter बनाई दी ना अंदाज दे गोर याते बनाई के ना पैसा तो गवर्नमेंट लगा यूजलेस कर डाला पब्लिक लगा यूजलेस कर डाला इन्हीं का कुरा तो आम खान सेटिस्फाइड पाना है और अपन खान भी जाके ना साबे दिमापुर सिविल हॉस्पिटल दे किमान बिल्डिंग बनाए के ना से इतो आगे दे कोई ना नजरिंग लगा बनाया तो भी क्रैक आसे वॉल पे और कंप्लीट इतो 65% तो मोर देन हाफ कंप्लीशन हो तो ना तो वॉल भी क्रैक आसे और कम्प्लीट भी हुआ ना और इमान सालाई जैसे और अमाउंट तो 6 करोड़ इट्स नॉट इजी और कौन ला पैसा से तो कौन मैनेजर पर तो ऑर्डर दिसे कौन OSD पर तो ऑर्डर दिसे कौन प्रिंसिपल डायरेक्टर पर तो ऑर्डर दिसे कौन डायरेक्टर पर तो ताई के ऑर्डर दी के ना ये तो काम करा से अरे तो नागालैंड तो नागा मिनिस्टर ला OSD खान पर सब चली जाबो ने के वी आर क्वाइट सरप्राइज सब नागा मान के क्वासे इतो तो নহয় इतो तो कोन के भी इंडिविजुअल ला कोना होले भी इतो सेटिस्फाइड पाना है नागा मान दी इनका सिस्टम तो न जाबो आमी खान तो सिस्टम तो ना हा तो इतो सेटिस्फाइड पाना है तो पूरा आमी खान इतो इश्यू करा से और आमी लगा जनरल सेक्रेटरी सर कमचमंग के भी टाइम दिया से यू कैन टेक योर टाइम Thank you, media friends. মই এতিয়া হাইলাইট কৰিবলৈ মন যাওঁতো সাব চেণ্টাৰ্ছ এইটোলা ইছ্যুতে অলপ হাইলাইট কৰিবলৈ মন যায় এতিয়া ডিমাপুৰতে সাব চেণ্টাৰ ডিমাপুৰ নিউলেণ্ড চুমিকিডিমা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন দিছ 3 districts there are many sub centers. Some are functioning well, many are not functioning well. Itu to public kan jani thakibo etia pichide sub center laga Dimapur de Newland district de Chumute thakala sub center la list pura apni khan ke di dibo apni khan ekbar itu media dibi morom bra highlight kori dibi etia issue kumba thakao to sub center laga mokhan bishi jaga de visit jaise jao to bishi bakte to doctor khan nai বেছি বাক্তিটো অফিচ বি খোলা নাথাকে এনেকুৱা থাকিছে আৰু এতিয়া মেইন ইছ্যুটো কোনবা সাব চেণ্টাৰ আছে ইউনিটি সাব চেণ্টাৰ এইটোতো 2022 কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈ কিনা some private individual it seems
they have hijacked the building, the sub-center, the building, tahan hijack kurina, bone gudise, close down gudise. How a private individual closed down a government building? Itu issue ekta ase. Itia lane owner khan bro kodo. The department has given them false promise of giving them for great job. And what we have learned from the concerned department is for great job dibole to nai gushe. Because for great job to two exam over lage. Ini ala ase. To for great job to lane owner khan ki dibole la nai. Ini ga gushe. To tadebra itia lane owner khan do, since they have given away their free land, they are demanding that for great job. And department has given them that false promise of giving them for great job if it is constructed in their land. Ina rakise. To for great job panai, to itu karne itu sub center do close down kudise. So mon itu highlight kurise. So tahan itu issue tu tahan take up kure ase gushe. So let's see how long they will take to clear up this issue. Or secondly, the same issue is happening in Rilan village. It will be 2016 they construct gushe. Tate bi the department or maybe the contractor has given the false promise to the landowner. Ita landowner kan fight kure ase. Itu for great job tu ni dile close down kuri dibo ina. Agiyuto village, tade sub center bunawole 2019 de sanction kurise, holi be sub center do balbra construct nugurigina itia tourism laga building de tahan sub center kholigina ase guse. Itu issue ekta ase. Aro we have from many other sources in many villages. Sub-center can the same issue like in us, land owner issue, fourth grade job issue. How the department are giving false promises? If takan fourth grade job to diwo na pare like kile false promise kure ase. Itu sub-center bunabole. Itu mohan la question ase department ke. Aro itia new land to itia district hoshe, and then in New Land district there are so many villages, and there is no major hospital in New Land district. Tate ekta sub center ase, PHC ekta ase, tate tahan doctor duita rakhigina ase. Itu doctor bi regular na hugise, duita doctor bi regular noy, ekta tu Ayush la doctor ase, tadi bi, aro doctor bi regular nohoy, aro ekta district, itu to district hoshe to ita to district hospital to thakibo lage to, and then some doctor should be 24-hour hospital nearby de nai, to kina ona ita government khan kile New Land district te man neglect kure ase, itu government ke question kure ase, why they cannot appoint as regular doctors in New Land district. Aro mohan inspection jadam de hospital construct kure ase kina building tinta chada dikhise de hospital staff quarter ina gorna building bishi dikhise. So we question the department. Mohan RTI file gradam ne kile itu reply dane. Takan gushe takan najene gushe. Itu building tu kun brabuna ase takan najene gushe. It is constructed in their premises. Itu hospital la PHC la premises te construct kore ase. Itu building tu. Holibi department they don't have any idea who is constructing that building. Ini ga ase government negligence tu. How comes ekta hospital bunaya ase gushe takan najane? It seems other department are constructing that building, that hospital.
funny things is happening in Nagaland. So this is total lack of negligence by the department also. The department should be aware what is happening in the premises. And government of Nagaland be department ke itu dibo lage to. Itu construction grobole. Kinya korna other department is constructing, bypassing the health department and constructing that building. So we are cautioning the government of Nagaland also. We did some survey on blood bank, and we came to know that the hospital is charging 500 rupees per blood bank in the hospital. Now, I think somewhere 500 to 450. I'm not sure about it. Now, the question here arises is, itu testing garne 500 to 450 te right one patient like so itu alop ki garne asu gule itu alop expensive hoise for the BBL tade rich manu to jabole to noy man nisna middle class kan jabo, so it's quite expensive for for the public, for the patient. So yate tahan 500 te the testing of HIV, hepatitis, malaria and syphilis. Itu testing ekla, itu screening ekla do they can charge 50 rupees. No lobby ko ano eh. Now the point here is tahan itu poisa free rabi kuro parela zido. Why? Because we had we got some news that the blood comes for free, supply from the central. Now why are they charging fee for that? And on top of that, 500 rupees or 450. At least minimal ekta 150. Sab afford kuro parala. So it will be daylight robbery issue. So it will be ekta case. And then regarding the OSD department la, OSD la qualification kia se OSD hole. No one knows, and no one bothered to question that also. Aru qualification ki ase aru OSD ek jun ekta department de OSD ek june thakibo na, and then he can stay in multiple department as OSD. That's a very big question to ask. Even the press can try to interact with the department also. Qualification bhi na jane, OSD bhi kun asbi na jane, because he's doing all the job. He's the bridge between the department and the minister. So tate all of inquiry kuri sale kohan ge request kora jai, so that the qualification also on top of that ekta department there kim OSD ekjon bra kiman department there thakibo pare. Before conclusion, I like to brief something also. Like, itu boundary walls, itu Dimapur laga hospital boundary wall kan pi 1 crore 10 lakhs laga banai ke nase. Only bit I can instructed their system te bana pi nai. Itu sabi ami kan tu naga manu tu ekta contractor aro manager kan laga opor te hoise goile tu naga manu tu bluff ini ami kan tu ikko na jane chena kordi. Boring well laga be abungan jaiga na sabe first entering te tate ase itu 61 lakh para itu boring well kora do sabe na kini ka system de kurgen ase at least ami kan go te boring kure do na itu be 1 lakh te satisfiedly kur deo 61 lakh para boring well kora to abungan bi jaiga na sabe media as a media person ami kan do Nagaland te media ita active ase abungan active ja system de department kan do ita sabe ami kan bra naga generation naga youth kan ge kwase aro naga educated kan ge kwase abungan bra rise up nokurle am kan bra rise up nokurle ita am kan laga government Nagaland te ita kon chola ase kan to am kan ge blindly depression te rakhibole ase public laga wealth sob khabole ase public laga rights sob bon kudibole ase aro ami kan to voice speed nodi bole chance ase itu pura am kan as an opposition you can say
aro amikhan tu party as a national party we always with the part of public la side ase public bi ija tu boi khabole la din hoy dharna gurbi na bahar de ulabi na iki logo to gurbo lage to rights na daga to amikhan election jadam de kun prata ke minister banaise nijer la constituency te jaige na apun la vote amila precious vote prata khan ke judai dige na san hoy to tai khan ke judab se am khan pra paisa pra kin ke na rakhe ami khan kinika government cholai lepi kinika department cholai lepi hobo goise department bi kui goise boi kha ase goise minister khan ke kiman jon department am khan log gure e opor pra gurde am khan ki kurbo am khan la knowledge nai ita am khan la health and family welfare de principal director to ki goise fan na he am khan tu ko na jane we know that we are getting salary itu koi dise tu tita department officers khan tu tai khan la safety nimte tai khan la benefit nimte ta la post nimte minister khan ke boi khase na minister khan bra ki system te tai khan ke chola ase aro public tu mura ase tu duita video te department aro minister khan la video te public tu mura ase to aro din je kiman age te ami khan la gs pra ko ase nilen te ami khan itu verify ahadam te patient aise to patient aise nurse tu ki kurbo hat thing gati ke na ase na jane goise khali bandi dibole ase doctor itu sabole tu tai khan tu inika loi ja to specially plain manu ahe to tade naga manu to ekta duita hole bi dimapur ta ahi hole plain manu osote thaka manu duk pai gena thaka bishi bemar ho gena thaka doctor anai de jai jabe itu kila reason ase ekta district hospital bi nai doctor bi nai nurse ekta boi thake etu nurse tu ki ase is it training ase na training ase na jane qualified ase na unqualified ase na jane tai ki koy doctor aha nai 12 bajite aibo neki dimapur pra ahe koy 1 bajite aibo neki eneka guru gena patient kiman pathai dise ami khan la samne dibi etu to ekta big question ase de public khan aro dukia manu khan khali gorte boi gena media de ami khan ke itu media pra itu right ase itu wrong ase itu thik nai manu ke gira bole manu ke itu hi na babibi public bar do ulabo lage ami khan to apun khan nimte fight kora ase কিমান দুখ পাই থাকিব পাব্লিক খান আপুনি তো বাল হৈ কেনে থাকিব পাৰে হলিবে আপোনাৰ খানদান কোনবা ভাই বুইন খান তো দুখ থাকিব পাৰে এটো খান মুৰা আছে তো নাগালেণ্ড কি আছে ডক্টৰ খান ইকুইপমেন্ট ভাল নদিয়া পৰা কোনবা তো বাচিবলৈ থাকাবি ইটোলা নামটা মুৰি যায় তো কিমান জাম থাকি কেনে এম্বুলেন্সে মানুহ পুকি কেনে প্ৰেগনেন্সি খান কিমান দুখ পাই কেনে আছে নহলে বি কিমান বেমাৰ মানুহ জাম পৰা বি কিমান মুৰি কেনে আছে ভাল পৰা আমি খান লা ব্ৰেইন ইউজ কৰি ষ্টাডি কৰিব লাগে আৰু নাগা মানুহ ভাল পৰা বুজিবে হেল্থ ইস্যু লাগাটো ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ইউৰ লাইফ ইন আৱাৰ লাইফ সব মানুহ বুজিব লাগে সব মানুহ নিমতে আছে হেল্থটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো পৰা ভাল পৰা বুজি কিনে এইটো জানিব লাগে এইটো নাগা মানুহ সবকে কৈ দিয়া আছে থ্যাংক ইউ এনিথিং টু সে সাপ্লাই লাগা দে মেটেৰিয়েল সাপ্লাই তাতে অলপ আৰু পইণ্টছ অলপ কৈ দিব এতিয়া মোহন এইটো তাতে বি আৰ টি আই লগাইছে এইটো স্পেচিয়েলি ডিমাপুৰ নিউ লেন আৰু চুমুকিডিমা ডিষ্ট্ৰিক্টে এইটো মেটেৰিয়েলছ কি সাপ্লাই কৰি আছে আৰু কোনবা সাপ্লাই কৰি আছে মেডিচিনছ খান না তো তাতে বি লুপহোলছ বেছি পাইছে তো ৰেট বি আলাগ আলাগ আছে আৰু vendors selection Zinoboto Debra Dimapur Debra different location na how can a vendor from Zinoboto supply medicine right to Dimapur and funny things are happening and the vendor selection in many of the supply material supply same vendors is selected in what capacity ki asa ekta vendor ki he select kore ase etu question ase aro whether takan etu vendor selection garne whether they give any act
tender দিয়ে না নিদে because price to বেছি high পাই কিনা আছে সামান খান লাও হইবি দवाई খান লাগা হবি না এটা এক্সাম্পল এতে একটা দি দিব amoxicillin লাগা একটা দে 248 per 10 tablets দিকিনা আছে আৰু একটা লাগা সাপ্লাই লাগাতে তো 12.5 per 6 tablet so amount man difference to একটা তো 248 একটা তো 12 rupees আছে তো কি হিসাব or whether the government cannot buy directly from the manufacturer itu question ekta ase why select different vendors why not go directly to the manufacturer and buy the medicine right itu ekta question ase aro itia laptops khan desktop khan itu han loa laga kina laga ekta rate to 60000 bra kinishe tahan every year laptop desktop khan kini thake so ekta year to I will supply you the details later on rupees 60000 pra kinishe ekta to 70800 pra kinishe same specification same desktop there same configuration 18% increase ase and we know that technology prices to as the year goes it decreases only 18% increases to bishi ase anomalies idem bishi ase our laptop ekta laptop 9 generation core i5 la login ase tadibi rate to 60000 ekta to 70800 our xerox machine ekta rate to 89000 ekta rate to 1,05,000 enika there are so many loopholes in material supply also so we have during the FAA during the hearings we have repeatedly asked them but they don't have any word they don't have any answer we have given them 7 days ultimatum to reply to us to all this query but now it's nearly 20 days they have not replied yet saying that it's a pen down strike it dog reply nidi gina ahi ase dagan itu din de actually on that very day they should be giving us the reply but they didn't give us the reply so we waited for 7 days 7 days hodam de to honai olob rukhi dibi ina kose rukhi dise tate bra do ita to pen down strike laga ita to excuses bana gina ita nearly 20 days ahi ase we have not received the report still from the department so we are giving them 10 days more days to the department if the department doesn't satisfy us with the right answers with the right queries mo laga issue do ki ase public la issue do ki ase it want to solve nukuri disu gele in 10 days we will be going dharna the Dimapur District Congress Committee we will like to welcome all the public also on that very day and then we will go dharna outside the civil hospital after 10 days so we are giving the department 10 days to fulfill all our queries thank you no regarding town hall to tai khan laga ija iku reply de nai olibe am khan to ekta ija to FAB kurloi gena ase am khan to step itu to download take up korwala ase to am khan itia lay no korle bi itu to process the ase many ways to take up all these things our party to we are always a national party to ami khan legal tempi ase to ami khan itself only cannot do all these things the legal process te jage na legal khan pra ki order dibo itu time te ami khan court case koron ki korbo itu to legal time report ase no see even we went to the chief secretary right yes and we presented our application also hanta koi response na pai and even mohan parata ki kuri ase town hall gane we did our best now the thing is beyond ekta limit thage
mohan DCC ulibi. So beyond that, to mohan be every time we can't penetrate. So now, like our president said, we legal team can kina file kurubo. Maybe they are arranging for that. So it's on process. So very soon you'll get to know what's going on in that. We are not going to leave this issue. We are going to continue this issue in the coming days, but in a different way. So please wait patiently. For us, I can say there is no comments because it's a state issue. We have a high authorities like a state level. You've just now, just now you said everybody always say higher authorities. Now you're saying the same thing. Yeah, of course. I'm going to state level te take up kura laga alag ase. I'm going district take up alag ase. Why? Because I'm going department kan check kura ase. Goli to amila district te department kan kini ka jase itu la te issue kure. Goli bi itu in common naga laga issue to dangur issue ase. So I'm going to protocol ase. National party to protocol ase. To I'm going laga opote thaga kan bra itu kan common naga common issue kan to taikane take up kuru. So for us to there is no comments. See, as a district congress committee, we can't answer all the things which you want us to, because we have to reply to the higher up. So they are the right person to answer all these questions. Is the district taking up the issue to the higher ups? Of course, if it's needed, like the question you have just raised, like those things we can't comment on that. That's what our person wants to say. So viewers, apni kan press conference laga upore details pa huni luishe. Yede DCCI laga president babi jani buli dishe dajun tu takan RTI file kuna tagishe. Utu laga response to takan satisfactory na taka laga upore details pa jani buli dishe. Yede idia district hospital dajun tu nursing school takan itu construct kriye se. Tade department ba jani buli dishe that 65% to complete huishe gushe, but takan physically jana verify grow the work progress to itadak pi zero ta ase guna jani buli dishe. Aro yede 2022 to 2023 yede 6 crore amount sanction kuna thagishe dujun do nursing school ase do banawole hulibi itadak pi 2025 huishe khotom nuhina thaga laga podibi tahan department khan ki bi question kure ase that iman dangor amount digina bi itadak bi khotom noha laga upor the discrepancies loopholes sakanga laga upore tahan even to the department as well as the state government ki huili bi tahan question kura bi apni kan details pa hundilushe jukla noigina chumugide ma newland aro Dimapur district te sub centers kan bishe selibi tahan yete ekta january dia to especially newland laga tade sub center ekta class e tade duta doctors ase ekta da ayush laga doctor ase gushe holibi duta doctors te bi khali ekta doctor ba hi Dimapur ba newland jabole lage sharo patients kan duk pa manu khan doctors khan ke log pawole kurilibe since Dimapur ba travel kurwole lage newland de jabole doctor na thagi gina patients kan ba bishi duk khwa tahan ekta itubi khulasa kurse to department ba bi ahi gina spot te jaigina kile verify nukurigina staff khan committee doctors khan committee thagishu guli do kile nisai guna bi takhan ekta question gushe because amikan sob manu jana nishna health is wealth ase kuina bi yede DCCI laga president babi janibuli dishi to ekta sub center nohili bi ekta hospital enaga de doctors committee thagishu guli do patients khan ke kun ba treat kurbo nohili bi sob manu kwa nishna dangor hospitals khan de do jawole napre Tukia Manukan Nimitido, Tahan Nimitido, Kunbras Haidi Woganabi, Tahan question Kushe, Tugla Nuigina, material supply Kuralaga, Opor Handi Hulibe, Tahan department Hangi Hulibe, Tahan question Kurisha, to Tahan Laga Javap to department by Javap Tiado, Tahan Itukalaga knowledge Nai, Elaga Gunaji, Fan Naheguna department Pura, Tahangi replied. Dia lagabi ede khulasa kurigina se to saigina jeshigule takan jundu health and family welfare department te takan RTI file gushi takan itadak pe satisfactory no hoy gushi aro yede general secretary ba ekta janibuli dia do kumba departments khan ba sub center naga khuligina thaka khan even newland di hubi reland di hubi takan on the pretext of giving fourth grade job land owners khan ge hulibi fourth grade job da mehan sab manu jane the through NPSC hai boli lage dogane du fourth grade job na paishulu the sub center taka khan do bon kuri dibo kurigina bi janibuli diche because noishigulu the department ba kile garne false promises dishe guna bi land owners khan ba bi sawal kurabi ede ekta khulasa kurigina ase yede ami khan ge media secretary bi president hubi nelibi general secretary ba bi janibuli digina ase that tahan idu material supply kura
laga khan dibi takan loopholes pishi digina ase takan already ultimatum khan bi dina aishe but itia samai to takan 10 days ultimatum dibo aru edu 10 days ultimatum de taikhan reply diana actually department bra taikhan dharna civil hospital de takan dharna lobo kuina bi ete janibole dishe to ami kan hope koi thakibo the jundu DCCI khan bra edu health and family welfare department de RTA file goina already reply ahigine bi tan khushi na pai gina aji press conference laga upor de khulasa kuri gina ase hope koi thakibo the department bra pe at the earliest katam logole ami kan bindi kuri thakibo jagani mane for more news and updates keep watching Global Window Boss, क्या बात है? Boss.